visible? So this is my standard position actually. I can watch the slides and I can also talk to you guys. Okay. So today we'll talk about conflict resolution. So do you guys know the meaning of conflict resolution? No, sir. Conflict means what? It is conflict. Some guy has a point of view while he's or he or she is interacting with other people, they have a different point of view. So if we do not try to come to a point where all can agree, then there will be conflict. Conflict means shanghat. So especially remember when before the midterm we talked about, like say you have been assigned to go to the remote villages of Bangladesh, and there you go and you talk about early marriage. So most of the people there are very conservative. They said, well, women do not need to work. Their only responsibility is to raise children, that's it, or take care of the family. So these people are thinking in that line, but you are there to change their view. So there will be a conflict. So how to mitigate? Mitigate meaning lessen. That conflict, that is the main aim of conflict resolution. Resolution meaning resolving, solving. Okay. So we know already, conflict is inevitable. Inevitable means অবশ্যম্ভাবী in any kind of communication. So when you are talking to a diverse audience, diverse meaning? Diverse. Yes. So it's a different pronunciation. Means what? Diverse means? There are many type of point of view among the audience. So that is called a diverse audience. So then you have to be an adept. Adept means dokko, presenter, to understand where the conflict starts and then to make it lesser or even mitigate or even resolve. Resolve means there is no conflict at all. So which is very rare though. So first you have to identify the source of the conflict. So conflict has different sources. What are the sources? Misunderstandings. Misunderstanding is something you have said, but they took it for something else. Disagreement. Well, there are way of doing things. So you say, I will do it this way. Your audience thinks that it can be done in another way. So that is your disagreement. And personal preferences, biases and emotions. Personal preferences meaning you are someone who is very active, like someone is talking to you about doing something and you feel like I have to start right away. Or someone else, they may be there, said that, okay, let's first listen to the speaker, then we'll chalk out a plan, then we'll work. And someone says, let's get down to work right away. So that these are personal preferences. Preferences মানে হচ্ছে তুমি কি পছন্দ করো। ঠিক আছে? So and biases and emotions. One thing is very noticeable in this type of courses like arts of presentation is that we all talk about the human psychology. So when you have a human psychology preferences, meaning all people in the audience, they might have different types of thinking, ways of thinking. So
and that will be also influenced by their biases. What are the biases? Bias means you prefer something without any kind of objective reason. কোনো ধরনের যুক্তিসঙ্গত যৌক্তিক কারণ ছাড়াই তুমি চিন্তা করছো তুমি একটা পার্টিকুলার জিনিসকে সাপোর্ট করছো। That is bias. That is not your হ্যাঁ, right. Or emotion. Emotion is like when you see something very disturbing to you, you get angry or you get aroused. Aroused মানে হচ্ছে উত্তেজিত হওয়া। So you act on it. So that is not also should not be done in a presentation. So these are the sources of conflicts. So before even reacting, you try to identify, you are supposed to identify the root cause. Root cause meaning why I'm saying something, but my audience is understanding it differently. Why? Why is that? So you have to really understand that. And then you have to ask clarifying questions. So you are not really understanding why are they thinking in this manner. So you have to make sure that you understand. So the presenter may ask questions. Say, okay, yes, you are thinking like this, but can you explain why are you thinking like this? Or why am I wrong? Or why do you think I am wrong? So these are clarifying questions. And then you paraphrase and summarize or whatever you have heard from the audience. Most of the time what happens, this sort of conflict comes when, especially during question answer sessions. Because this sort of conflict actually comes during the question answer session. Why? Because when the presenter is talking, your audience is listening passively, right? Passively meaning কোনো মন্তব্য করছে না, just ওইভাবে শুনছে। But when they are speaking out, so there is a possibility of conflict. So that is why you are supposed to be ready for that as a presenter. Most of you guys will not probably have this much hard time presenting, but you have to be prepared for that. So that is why we're discussing this. So acknowledge and validate the conflict. So you cannot just dismiss the guy. No, you're saying nonsense, rubbish, you are not, whatever you're saying. I don't know if you remember that there was a finance minister in, I guess, during Hasina's reign meaning R-E-I-G-N, reign meaning Shashankal. His name was Abul Mal Abdul Muhid. So when he was angry, he said, rubbish, just dismissing whatever others have to say. No, you cannot do that. Being a presenter, you have to be very patient. So you will be acknowledging. Acknowledging meaning you have to prove to your audience that yes, you have heard what they have to say, and then you give them your response. So that is also a part of active listening. Remember we covered in the last class? So you can use those phrases. I hear you. I hear where you are coming from, meaning what point of view, from what point of view are they saying these sort of things. So you have to make sure that yes, you first, this is also a trick, you are making them feel valuable. If you dismiss them, they get angry. But if you said, yes, I hear you, so they said, oh, okay, all right, so this guy, we can negotiate something. Negotiate মানে বুঝি আমরা দর কষাকষি করা। Oh, acha, he might listen to us. But if you dismiss, so they might get angry that, oh, he won't listen to us, so why should we listen to him?
So there is a direct conflict. So you cannot go for that. You have to first minimize the conflict, saying that, yes, I hear you, and then you just go talking to. So you can also say, thank you for sharing your thoughts. You'll see that even if you do not like it, the things that they have said, you can still say that, yes, thank you for sharing your thought, but I think this should be done in this manner. So you are sticking to your point. You are becoming resolute. Resolute মানে হচ্ছে দৃঢ়। যে তুমি তোমার পয়েন্ট, হ্যাঁ আমি আপনার কথা শুনলাম, but I think my way is better. So then focus on common goals and interests. Yeah, there might be conflict. Some things can be done in different ways. Probably you are saying one way that you think is justified, but your audience might think that, yes, we can do it the other way. So you have to then first make them understand that both our goals are achieving that particular thing, that objective, but our way is different. So that's called the common goals. So what you will do, you can use, you can try to convince your audience that why your way of doing a particular thing is better. You have to support it. You have to back your claim. Back your claim মানে তুমি যেটা বলছো সেটাকে সাপোর্ট করার জন্য তুমি কিছু স্টোরি অথবা কিছু এভিডেন্স অথবা others recommendations, এখানে বলছে testimonials probably. Yes, testimonial কি আসলে প্রশংসাপত্র. So others said, yes, those people in such and such university said that, yes, my way is better. So you can try to convince them. Yes, it is still up to them to be convinced, but you should try. So, and that will make it more cordial. Cordial, I should write the particular words so that you guys have a vocabulary. Cordial, Andori. Yes, very good. So, what are the other words that you do not understand here? Empathy. See, I could have easily used simpler words, but why I didn't choose that? Empathy. No, empathy or empty exhibition. I tried to make you guys actually impose a pressure on you so that you guys learn. That's called germane load in educational psychology. I force you to learn something. So empathy meaning সহমর্মিতা. Okay. What else? Appreciation, বুঝি আমরা? Appreciation. Yes? Appreciation means you are praising someone if someone is trying to help you. So in Bangla it should be কৃতজ্ঞতা স্বীকার অথবা ধন্যবাদ। প্রশংসা। So I guess illustrate.
dekhano. Illustrate is something like, it is not very static description. It is a lively description of something. Illustrate, meaning your audience can really understand very easily. So these are the actually some words that are maybe not known to you right now, but I guess if you just write it down like that, this will be very beneficial for you. So going back to our ways of doing things. So then you have really, while you are sensing mane ki? This is the time of, you see, when you are presenting in front of an audience, you should always actually try to understand the vibe of the audience. So if there is an opposition, you will sense it. So then you go for this sort of techniques or devices. Devices bolte ekhane বোঝাচ্ছে হলো টেকনিক গুলোকেই ডিভাইসও বলে অনেক সময়, ঠিক আছে, যে the ways of solving some problems. So then you focus on the common goals. You said, yes, I understand that you want to do this thing in this manner, but how about my way? Because my way has been proven to be better. Others have already appreciated this. So this is how you try to convince the audience that yes, what you are saying, although they think differently, but they should consider your viewpoint. Okay? So for the latecomers, we are actually trying to discuss conflict resolution, meaning we are trying to actually make the situation better if your audience is not thinking in the same manner that you do. So that is our goal. Then you offer options and alternatives. So offer বুঝি তো আমরা, তাই না? Options বুঝি, alternatives বিকল্প. So your audience might feel that they have been forced into a solution. So you can just tell them that yes, these are the ways of doing things. It's up to you to pick and choose, or choose and pick whatever solution that you might prefer. But I think my way will be giving you more options, will be benefiting you more. So this is like acknowledging their right to be different, but at the same time trying to convince them that yes, your way is the better one. The same thing goes here too. Seek agreement and commitment. Commitment মানে কি? Commitment meaning you are actually trying to hold that yes, you will do this. আমি এটা করবই বা আমার এটা করা উচিত, এরকম একটা যে মাইন্ডসেট নেয়া, এটা হচ্ছে আমার কমিটমেন্ট। So accommodate. What is the meaning of accommodate? নিয়ে আসা, ভেতরে নিয়ে আসা, কাউকে সুযোগ দেয়া. So you are accommodating their options or accommodating people so that they can also participate. So and inviting their ideas or feedbacks. This shows flexibility and willingness to collaborate. So the whole thing, you have to make sure that your audience feels that you are there to help them, not to show your panditry, not to show that you are better than them. No, you cannot really do that. You have to show them that you are there to help them, or you are giving you are sharing your expertise. Expertise কথাটা বুঝি আমরা
জোরে 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 Expertise. হ্যাঁ এক্সপার্টিস যোগ্যতা যোগ্যতা বা বিশেষত্ব বা একটা ব্যাপারে বিশেষ নলেজ এসব হ্যাঁ সো ইউ আর অফারিং ইউর এক্সপার্টিস টু ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্যাম সো দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু প্রুভ টু ইউর অডিয়েন্স and this also shows flexibility. Flexibility means, নমনীয়তা। I mean, how does it work? মানিয়ে নেওয়া, নমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা। But do you understand how to use it? ওটা তো you are just parroting the whatever meaning you have there in the dictionary. Flexibility means that you are not rigid on something. যে আমি একটা পার্টিকুলার কাজ করব বাট এইভাবেই করতে হবে এমন কোনো কথা এটা আদার ওয়েতে করা যায় সো ইউ আর শোয়িং ইউর অডিয়েন্স দ্যাট ইউ আর নট এ ডিকটেটর ইউ আর letting them in you are also you might accept their help যে তাদের কাজও তুমি করতে পারবে মানে something you do not think that your way is the only way no you do not think that then you are inflexible then actually so flexibility actually refers to being accommodating you are bringing others with you you are not really claiming that your way is the best way and seek agreement and commitment so you are actually confirming mutual understanding like yes the view that you have your audience should have the same view and that will help solve whatever problem that we are showing we are trying to solve so and this reinforces rapport কথাটা অনেক আগে বলেছিলাম খেয়াল করে rapport মানে হচ্ছে আস্থা should I write it down or you guys already can write it down rapport আস্থা হ্যাঁ and reinforce তো বুঝি আমরা তাই না মানে অলরেডি একটা জিনিস আছে এটাকে আরো শক্তিশালী করছে বলে না যে রিইনফোর্স কনক্রিট বলে না যে আমার বিল্ডিং হচ্ছে রিইনফোর্স কনক্রিট দিয়ে তৈরি করা খুব শক্তিশালী আছে এবং আরো শক্তিশালী করা and trust and encourages action এটা তো আমরা বুঝি encourage মানে হচ্ছে উৎসাহিত করে যে কোনো অ্যাকশন নেওয়ার জন্য so these are the ways we can resolve conflicts we have discussed 4 ways so far actually 5 ways identify the source of the conflict then acknowledge and validate the conflict then focus on common goals and interests then offer options and alternatives then seek agreement and commitment okay. So next comes the ethics in verbal communication that's what is missing from Mr. Trump because whenever Trump says something it is something of a made-up story it really probably doesn't exist he says something about something by making up stories about that they're saying Venezuela stole our oil actually this oil is in Venezuela in their own country they did not let the American companies take it so that he's saying that they stole our oil so this sort of thing is very very detrimental মানে হচ্ছে বিপজ্জনক for the credibility of the presenter credibility মানে কি বিশ্বাসযোগ্যতা যে why should I believe you I know you are lying all the time like you can say to Trump that you are lying all the time I saw an interesting clip last night on YouTube when Trump was visiting a car factory. One worker actually asked him why isn't he letting the Epstein file come out. You know about Epstein files?
Epstein was a pedophile. Pedophile বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট। হ্যাঁ একদম এবং শিশুদের প্রতি খারাপভাবে আকৃষ্ট। হ্যাঁ একটু কম this is really rude. Try to make less sound. So this pedophile guy, he actually enticed বলবো আমি কি জন্য entice মানে হচ্ছে আকর্ষণ করে নিয়ে আসা underage girls for the service of adult people. হ্যাঁ তাদেরকে এইভাবে লোভ দেখিয়ে চাকরির লোভ দেখিয়ে বিভিন্নভাবে নিয়ে আসছে and that was kept hidden for long time. So that guy, when some girls came out that this guy abused me. Abuse কথাটা বুঝি তো আমরা না? This guy abused me, so he was taken to on very solid grounds. Solid grounds meaning যে আসলে সঠিক অভিযোগের ভিত্তিতে he was taken to jail and he died there. But there were lots of information, pictures, emails. These are later came out that there have been a lot of email communication, photographs there Epstein had. So those things the Department of Justice of the United States they could acquire. I mean, তারা ওগুলো নিয়েছিল, but they are not exposing it. Why? There might be a connection with Trump, a deep connection with Trump. So he is actually letting it, and he is not letting it come out. সেটা প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না. So this worker actually asked him about that, and he said, I think you are lying. So Trump got really mad, and he showed a certain gesture which is really obscene. Obscene বুঝি আমি অশ্লীল একটা gesture সে দেখিয়েছে. You guys do not know that. সে finger দেখিয়েছে. হ্যাঁ. So this is really very obscene, very খুবই অশ্লীল একটা ব্যাপার সে করছে. And when you do that, when you do not have a logical answer to anyone, কখন খেপে গিয়ে মানুষকে গালিগালাজ করে যখন তোমার logically you cannot really counter them, তাদেরকে face করতে পারো না, তাই না? So that's what we have been. I mean, Trump has been a very unethical guy and a very easy example for us. But many of the times you will not understand that your presenter is lying to you. But the presenter should not be lying to his or her audience. So that is called the ethics. So Adolf Hitler was unquestionably a persuasive speaker. His oratory, persuasive মানে আমরা তো বুঝি না, persuasive বাংলা কি? যে স্পিকার আপনি মনোমুগ্ধ করবো তার কথা বিশ্বাস করবো, মানে অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে আসবে সে, মানে লোকজনকে মানে খুব কি বলে একেবারে আর্ডেন্ট সাপোর্টার হিসেবে মানে হ্যাঁ পারসুয়েসিভ, মানে তোমাকে এমন ভাবে তোমাকে ই করবে, কি বলে কনভিন্স করবে যে তুমি না কিনে পারবা না, এরকম যুক্তিপূর্ণভাবে বোঝাতে সক্ষম। সো কিন্তু এডলফ হিটলারের কাহিনী তোমরা কতজন এখানে জানো না? ক্যান ইউ রেজ ইউর হ্যান্ডস? এডলফ হিটলার, দ্য হোল থিং। কে আর কে? দুইজন, তিনজন, বাকিদের জানা উচিত, কারণ এডলফ হিটলার ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি নোটেবল fascist in human history, first thing. Secondly, he was actually responsible for the death of 50 million people in Europe. Almost the Jewish was 6 million, but all throughout Europe, also in Africa.
also in Russia, a lot of people died. 50 million, almost altogether. 50 million is not a very small number. So, and he was a mad guy too. I mean, mad guy meaning he didn't have that much of a logic to support his cause. Not a very healthy logic. Healthy logic, monkey. The logic that we have, which will not hurt others, which will not be the cause of danger for others. এটা হচ্ছে healthy logic, তাই না? ওইটাই হচ্ছে আমাদের ethics. But he had a very good oratory. Oratory মানে হচ্ছে কি? বাগ্মিতা, মানে বক্তৃতা দেওয়ার skill. He had a very good oratorial skills that galvanized the German people. Galvanized meaning? তাদেরকে মানে করা একেবারে ওই কজের ভিতরে নিয়ে আসা যে yes. And there were actually other social factors. I mean, if you look at that, look at Germany during that time, the whole country was actually being exploited by. কারণ ছিল যখন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে জার্মানি একটা রুটির জন্য বলে 15 বিলিয়ন ইউরো দরকার পড়ে এটা কে দিবে? Exactly, they were exploited and looted like anything. Germany was a very very much a country with huge resources, also good industry, but all their resources, after the defeat in World War I, they were forced to sign a treaty called Versailles Treaty, which actually made them very much poor, very much less powerful, and the whole German nation got very much, they felt very humiliated. Humiliated which আমরা বাংলা কি খুবই নিচু করে ফেলা, খুবই মানে তারা বললো যে মানে humiliated কেউ মানে if you are saying someone does something wrong and the teacher or the boss or someone or maybe your father started scolding you. Scolding মানে হচ্ছে বকা দেয়া in front of everyone. So you feel very humiliated. Very খুব নিচু মনে করে. So German people really felt that, and when Hitler actually said that yes, we are one of the greatest nations on earth, and these guys are dominating and subjugating. আমি একসাথে অনেক ইংরেজি শব্দ বলছি, but these are the standard English words. So একটু মানে stay with me. Subjugate means ঘুমিয়ে রাখা. So they were being subjugated by France, by England. The United States did not come to the scene at that moment. They were busy with themselves and their backyard. Backyard meaning South America and all that. They were busy with that. So mainly these two powers, Britain and France. They were actually exploiting their resources and all that. So he convinced people that they were being exploited unjustly, and his oratory power, his speaking power, actually made them feel very much support him, and he came out to be a leader after the election, and so he was nominated as the chancellor, the highest position in Germany, like president or prime minister, and then he started acquiring power and all that. So that was the big. So, but what happened is that while establishing his influence, he spoke without any integrity. Integrity মানে কি? না, integrity meaning without any sort of proof or just cause. Without any just cause.
integrity, someone's character is, someone has integrity means he or she will not speak, he or always will speak the truth, always go for some logical things, and be very much humane or humanistic. So without that, Adolf Hitler was that, and our Trump is going in that direction actually. So he hasn't caused but if he causes the Third World War, we are going to be in big trouble. All right, so I think you understand that what's the nature of ethics. Ethics is that you are trying to convince without ethics, you will try to convince your audience to believe in your cause without even letting them know the real thing. It's almost like if there is a salesman, he sells very much research. I'm bringing in so many words. Research মানে হচ্ছে নকল, fake things to you. If you go to Gulistan or some area, they're selling watches on the footpath, and Seiko and others watches, but those are not. You know for sure that those are not real brand watches. They're fakes. So if I can convince you that, well, this is a brand watch and you're supposed to pay a lot of money for that, so I'm not being ethical. So a salesperson, or maybe in our country, what happens if you go to buy a car, you go to the showroom, they will show you very shiny cars, but probably those cars had accidents. They might have some problem with their chassis. That's all. Many types of things that might be wrong there, but the salesperson is actually convincing you that yes, this is one of the finest cars available in the whole world. So you get convinced. That is the unethical practice. So being a presenter, you must not be unethical. You are supposed to tell your audience exactly what it is. Yes, you can sugarcoat a bit. Sugarcoat বুঝি কথাটা? একটু চিনি মাখিয়ে দেয়া, হ্যাঁ, এই কথা আমি বলছি সেটার মধ্যে। But you should not lie to them. You should not give them the wrong thing. So that is being ethical. So how can we accomplish that? আমরা এটা কিভাবে অর্জন করতে পারি? Before preparing the presentation, conduct মানে কি? চালানো, comprehensive research on the topic. Comprehensive meaning একেবারে বিশদ ভাবে. You do the research, including potential ethical concerns related to that. অনেক জায়গায় দেখবে যে there will be some articles, there's some research. They claim that we conducted especially on science and medical experiments. They say that we have not done it on animals. আমি জানি এটা জানো কিনা যে বিভিন্ন ভ্যাকসিন অথবা করছে যে কোনো ধরনের ঔষধ নিয়ে রিসার্চ করা হচ্ছে, তারা বলছে যে আমরা অ্যানিমালসদের, আমরা পশুদের উপরে এটা প্রয়োগ করি নাই। So, but that is one of the standard ways, but still people are minimizing it these days. যে হ্যাঁ, তারাও তো প্রাণী, তাদের উপরে আমি অন্যায়ভাবে একটা জিনিস করে দিলাম, বা ওইটা দিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করলাম। ইঁদুর, স্পেশালি rats, are used in medical experiments all the time. So they have a life too. They have the right to life, but you are forcibly using them as your experiment objects. So that is unethical. এখন কিন্তু মেডিকেল ফিল্ডে এগুলো নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু এটা তুই না অযৌক্তিক না, কয়জন মানুষ ভলেন্টিয়ার হয়ে এই করবে একটা ভ্যাকসিনের জন্য? No, that's why you become unethical. You tell them that
well, this sort of vaccines will actually cure your thing. Because many of the times they invite people to be respondent to a certain experiment. They're saying that, well, this in the United States, what happened in the early 1950s, they were conducting radiation experiments on black people without letting them know. হ্যাঁ, এরকম কালোদেরকে না জানিয়ে তাদেরকে ইনজেক্ট করা হয়েছিল রেডিয়েশন রেডিও অ্যাক্টিভ জিনিস, so that to understand what are the effects of radiation, হ্যাঁ, বিকিরণের যে প্রবলেমটা সেটা কি তাদেরকে না জানিয়ে তাদেরকে পাঠানো, তাদেরকে ইনজেক্ট করা হয়েছে, তাদেরকে এটা এক্সপোজ করা হয়েছে. So these are unethical. Yes, fortunately, while you are talking to your audience or giving a presentation, you won't be doing that. Most of you, or most of the time. But still, there should not be any unethical thing that you are hiding the truth and you are trying to lure মানে হচ্ছে LURE, lure মানে হচ্ছে দিয়ে লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসা. প্রলোভন. You're luring your audience on accepting your whatever you are proposing to them. That is unethical. Well, okay. If you look at the political scene in Bangladesh or even in the States, people, are they very much aware? They are not. Whatever they are being given or thrown at them, they are believing it. Especially Trump's people, MAGA, Make America Great Again. What are they thinking? They're thinking that the immigrants are making their country bad. Which is not true. So, for that reason, Trump is gaining strength from their consent and their silence. কথা বুঝতে পারছো যে ট্রাম্প তাদের কিছু না বলার কারণে অথবা তাদের সমর্থনের কারণে he became the president and now he's acting irrationally or acting whatever ways he wants. এই যে বাংলাদেশ সহ কতগুলো 75টা দেশের ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে. And he is fabricate মানে হচ্ছে বানিয়ে বলা. সে বলছে যে বাংলাদেশ is one of the country and its people, whenever they go to the United States, they use the public services very often. He didn't give any statistics. He's just saying it, which may not be true. কারণ প্রচুর white working class লোকজন আছে, তারাও কিন্তু they cannot pay for the insurance and they are still taking the services from the hospitals. বাংলাদেশিদের সঙ্গে এটা সে বলছে, but he's not talking about the white people. So these are the ways, unethical ways to convince a particular population or particular audience. So in plain words, stop saying illegal or false things to your audience. That is, they are being ethical. Avoid misrepresenting facts or manipulating information to serve a particular agenda. তোমার একটা agenda আছে যে I will become the president. That's how Trump actually went to power. সে টোটালি ম্যানিপুলেট করেছে ইনফরমেশন এবং রিপ্রেজেন্টিং দ্য ফ্যাক্টস and then he became the president. তার এজেন্ডা হলো প্রেসিডেন্ট হওয়া, then now his agenda is like making money in whatever ways possible and lying about it. So this is so let's brainstorm a bit. Say you are a corporate presenter. Your team has been given
a particular duty to develop a particular software. So you have been asked to give a presentation in front of the board of directors. Board of directors বুঝি আমরা যারা একটা কোম্পানি চালায় তাদের সামনে তোমাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে বলা হলো reviewing a software project. So first let's be able মানে হচ্ছে আমরা একটু কালার হওয়ার চেষ্টা করি. How to mislead them, how to mislead them. Mislead মানে হচ্ছে যে তাদেরকে বিশ্বাস করানো যে yes we are working and we are making a very good software. What are the ways you can do that? এরপর আমি যে ডিপার্টমেন্ট প্রতি মাসে তাদের এক্সচেঞ্জ রেটে কেমন দিয়েছে, এরপর যে আমি কেমন দিয়েছে, যে পারফরমেন্স রেট দিয়েছে, আমি যে প্রোডাক্টটা বানিয়েছি বানিয়েছি সেল রেট কেমন হাই এটা, তারপর আমার অফার যে আমার পুরো কোম্পানির এমপ্লয়িজরা কাজ করে 6 ঘন্টা, আমার ডিপার্টমেন্টে শুধু কাজ করে 12 ঘন্টা. So you are cooking up facts, cooking up information. Cooking up বুঝি আমরা এটা হচ্ছে বলা যে আমি false information তৈরি করছি. তারপর যে কন্টেন্ট থাকে তার থেকে কিছু চার্টশিট নিয়ে ওদিকে আমার পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টেরই যে কিছু টাকা হলো ম্যানিপুলেশন করে ডিপার্টমেন্ট, আমার ডিপার্টমেন্টে আমার ডিপার্টমেন্ট হাই এক্সটেন্ড দিতে হবে, তাহলে তো বোর্ডে একটা আশ্বস্ত হবে না, তবে এই ডিপার্টমেন্ট আমার সব জায়গাতে বেনিফিশিয়াল. Very good. So this is how you are trying to convince your board of directors that yes, you are doing some work, and while others are sitting, you are really frisking and running. Frisking মানে লাফানো, দৌড়ানো, দৌড়ঝাঁপ করছো. So these are unethical presentations. Everybody should be clear on that right now, right? Okay. We have what's the time it is? 11:30. 4. Okay. All right. So we have some more. All right. Here's another topic: cultural sensitivity. Remember, we talked about cultural baggage. So it is the opposite of cultural baggage. Cultural sensitivity means you are being sensitive or sensible to the other people's rights to follow their cultures. So what happens? Say if you are presenting in front of people in the United Nations, like Israel or someone, especially we do not have any rogue country. Rogue মানে হচ্ছে দুর্বৃত্ত. It's a nice word. GUE. খারাপ. Any rogue country in the world, there are very few of them now. Israel is one of them. How? Because it is committing genocide in Palestine. It has already, but it is lying about it. And it is trying to defend it in all sorts of ways. So what happened is that once it is trying to claim that it has done the right thing, so it is not really doing justice to the right of Palestinian people. Okay, so they are not really culturally sensitive. When Trump being very rude to the immigrants, that is also the same thing. Because Trump's forefathers, they came to United States from other countries, Scotland. Now he is saying that we will not let from other countries to come to the States. Or maybe I can remember another example. Zoran Mamdani, during his campaign, he ate with his hand some biryani. You might have followed it on YouTube. So what happened? His opponent at that time was Andrew Cuomo in New York State, former New York State governor. He said,
these people are lowly people, they eat with their hands. হাত দিয়ে খাচ্ছে দেখে তুমি নিচু কালচার থেকে আসছো। So that is being very culturally insensitive. Okay? So what will happen as a result? People will be very, very humiliated and they will feel very hostile. The examples I'm giving are very much broad examples actually in the world stage, but let's just come down to a small group, to your audience. Say you are talking to people, you are talking to an audience where there are some people from other religion or people from those tribal areas in Bangladesh, right, from Khagrachari, Bandarban, and you are talking to them in a sense that you are kind of ignoring them. You are not really addressing their concern, you are only talking to people thinking that they're all Bengalis. That is your missing the cultural sensitivity. You're not being culturally sensitive. And also, you know the situation, right? Cultural sensitivity will come when you care for every single member of your audience and their cultural background. That is their cultural sensitivity. How can you ensure that? These are the ways. Before preparing your presentation, take the time to understand the cultural background, belief, values, and preferences of your audience. So, where does this come from? Audience assessment. You are supposed to assess your audience even before planning to present or even preparing your presentation. Then recognize the diversity within your audience and consider how different cultural perspectives may influence their interpretation of your content. কথাটা বুঝতে পারি আমরা? কি বলছেন এখানে? Yes. যে আমার অডিয়েন্সের মধ্যে যে ভিন্নতা আছে কালচারের মধ্যে, এইটা ভিন্নতা আছে যে আমার অডিয়েন্সের ভিতরে, এবং এই ভিন্নতার কারণে তারা আমার মেসেজটাকে ভিন্নভাবে ইন্টারপ্রেট ব্যাখ্যা করতে পারে, এই ব্যাপারটা আমাকে মনে রাখতে হবে। Alright? So this is what that how different cultural perspectives may influence their interpretation of your content. তুমি যেটা বলছো সেটা তার কালচারাল পার্সপেক্টিভ বুঝি তো আমরা, তাই না? তার ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটাকে কিভাবে বিচার করবে সেটা আমি যদি বুঝতে পারি, then I will be very, very successful. কারণ ওখান থেকেও কিন্তু কনফ্লিক্ট তৈরি হতে পারে। So I can minimize. These are all interrelated. Be mindful of stereotypes and avoid making generalizations about cultural groups. Instead, focus on individual experiences and avoid painting any culture with a broad brush. Broad brush মানে কি? মোটা দাগে আমি সবাইকে একই কালার করে ফেললাম, এটা করা যাবে না। So তার মানে কি করতে হবে যে, এবং স্টেরিওটাইপ মানে কি? কারো সম্বন্ধে একটা ধারণা which may not be true. যেমন অনেকে আমরা বলি বাংলাদেশে যে খুবই প্রচলিত কিন্তু খুবই রং হতে পারে, সেটা যে নোয়াখালীর লোকজন খুব চালাক, বলা হয় না, বলা হয়, হ্যাঁ, কিন্তু I have seen people from my origin, ঠাকুরগা, being very cunning and shrewd. কিন্তু ঠাকুরগার লোকজন খুব কানিং এন্ড shrewd হয় এরকম তোমাকে কেউ বলেছে? So there is no base to this. যে একটা পার্টিকুলার অঞ্চলের লোক হলেই সে খুব কানিং আর খুব হবে, কানিং বুঝি তো আমরা না, ধূর্ত, এমন কোনো নাই। So this is your stereotype.
তারপরে তুমি জেনারেলাইজেশন, যেমন মনে করো জেনারেলাইজেশনটা কীরকম, যে তুমি ধরেই নিচ্ছ যে ও আচ্ছা এই লোকজন এরা ঢাকার বাইরের লোকজন, দে মে নট বি ভেরি মাচ ইন্টেলিজেন্ট, এরকম কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি, তাই না? সো these you have to really avoid this. Okay. Incorporate culturally relevant examples, references and anecdotes to make it more relatable. Incorporate মানে হচ্ছে নিয়ে আসা, হ্যাঁ? Culturally relevant মানে কি? Relevant মানে হচ্ছে প্রাসঙ্গিক, যে ওই পার্টিকুলার সংস্কৃতি হিসাবে প্রাসঙ্গিক এরকম। যেমন মনে করো আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি একটা কিছু বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির কোন একটা উদাহরণ ধরে আমি বর্ণনা দিই যে ও হাউ ডু ইউ ফিল আফটার ডিউরিং দি অন দ্য ঈদ ডে, হ্যাঁ ঈদের দিন তুমি কী ফিল করো? আচ্ছা, এখন হিন্দু পপুলেশন যারা, তারা কিন্তু এটাতে খুব বেশি করতে পারবে না, এটার সাথে মিলাতে পারবে না, কারণ তাদের কাছে ব্যাপারটা উই আর আউটসাইডার। এরকম আমি যখন আমেরিকাতে যখন পড়তে গেছি, যখন যে ক্রিসমাস আসতেছে, চারপাশে বিভিন্ন সাজসজ্জা এই সেই ইসে লোকজন, এবং ক্রিসমাসের আগে লোকজন মনে করো আমার ক্লাসমেটরা চলে যাচ্ছে, টিচাররা চলে যাচ্ছে যে মেরি ক্রিসমাস অর বলতেছে হ্যাপি হলিডেজ। চিন্তা করলাম যে আমি এক সপ্তাহ ব্রেক পাবো, দিস ইজ গুড, বাট এটা এত হ্যাপি হওয়ার কি আছে, মানে আই ওয়াজ থিঙ্কিং। কিন্তু আমরা কি মনে করি ঈদের আগে একটা আমাদের ভিতরে একটা মনে একটা কেমন একটা আশাবাদী একটা তৈরি হয় না, যে এটা একটা খুব চমৎকার একটা সময় আসতেছে। দিজ আর অল কালচারালি রিলেভেন্ট, হ্যাঁ, একটা পার্টিকুলার কালচারের প্র্যাকটিসের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে এগুলো তৈরি হয়। সো ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। অনেক সময় দেখবে যে বাইরের স্পিকাররা বাংলাদেশের টোনে কথা বলছে, বাংলাদেশের এক্সাম্পল নিয়ে। নর্থ সাউথে একজন আছেন, আমেরিকার ফর্মার কংগ্রেস ওম্যান, তার নাম হচ্ছে হলো সিনথিয়া ম্যাকেনি। ওখানকার তাদের বোধহয় আউটরিচ ডিরেক্টর অফ ওই ব্র্যান্ডিং অথবা হিসেবে উনি আমাদের সামনে, আমি নর্থ সাউথে কয়েকদিন আগে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম, শি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি টকিং ইন আওয়ার টার্মস, আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না কি একটা নিয়ে। Everyone started laughing in the audience because they really did not expect that a foreign lady would bring such relevant topics that are known only to us Bangladeshis. So এই জিনিসগুলো হচ্ছে হলো you are using culturally relevant and এটা আরেকটা কি কাজ করে, কিছুক্ষণ আগে আমি একটা কথা বলেছি, র্যাপোর্ট। হ্যাঁ, যে র্যাপোর্ট তৈরি করতে, যে অডিয়েন্স তখন দে ফিল ভেরি ক্লোজ টু ইউ, অডিয়েন্স ফিল করে ও আচ্ছা হি ইজ আওয়ার ম্যান। মনে আছে আমরা ওবামার স্পিচটা যখন দেখলাম, হি ইজ গিভিং সাম কালচারালি রিলেভেন্ট এক্সাম্পলস, যে কি যদি একটা সাউথ শিকাগোর গরিব এলাকার একটা বাচ্চা যদি না খেয়ে ঘুমাতে যায়, দ্যাট ইজ মাই কনসার্ন, তার মানে সে ওখানেই করছে। আবার আরেক তার নানার কথা বলছে, তার নানা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2-তে আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ করেছে। সো দিজ আর লাইক, এবং আমেরিকাতে যেটা হয়, এটা দিস ইজ কাইন্ড আই উড সে আইরনিক্যাল। কেন আমেরিকার প্রত্যেকটা ওয়ার ওয়াজ নট ভেরি ফর আউটসাইড ইন্টারভেনশন, এগুলো একটাও কিন্তু খুব মহান কিছু ছিল না। বাট দোজ পিপল হু কেম ব্যাক ফ্রম ওয়ার, দে আর অনার্ড অ্যান্ড দে আর গিভেন দ্যাট ইমপ্রেশন দ্যাট দে হ্যাভ ডান এ নোবেল থিং। নোবেল বুঝি আমরা, মহান একটা কাজ করে আসছে তারা। ইরাক ওয়ার ভেটারেন্স, তারপরে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 থেকে আসছে, এই মানে, এবং যত দিন যাচ্ছে এই ইগুলো কিন্তু কমছে, যে ইউ আর এই যে যারা গিয়ে মনে করো মাদুরোকে হাইজ্যাক করে নিয়ে আসছে, হ্যাঁ, সেখানে 80 জন মানুষকে মেরে ফেলেছে। যে মেরেছে, যারা ওখানে যারা ছিল, তাদেরকে কিন্তু ট্রাম্প প্রেইজ করছে,
oh they have done an excellent job কিন্তু এই যে ইটা এগুলো এক ধরনের এগুলোকে বলি আমরা ইউফেমিজম মানে হচ্ছে তুমি এটাকে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত করে দেখানো যে এটা আসলে ঠিক ছিল ভাই আসলে হয়তো সেটা ঠিক না সো তার মানে কি আমি আমার এখানে কিন্তু ওই যে দেয়ার ইজ আ ফাইন লাইন অ্যাকচুয়ালি যে আমি কোন জিনিসটাকে রাইট দেখাবো কোন জিনিসটাকে রং মনে করে এটা থেকে বিরত থাকবো সেটা যদি আমি বুঝতে পারি and cultural sensitivity ethics and avoiding misinterpretation all these comes in this এই মিক্সের ভিতরে এগুলো আছে and also you can keep a check on your cultural baggage কি এটা মানে কি ইশতিয়াক cultural you keep a check on your cultural baggage by doing this reflecting on your own biases assumption and cultural blind spots মানে কি এগুলো একটু শক্ত কঠিন কিন্তু এগুলো একটু খেয়াল করলে we can understand cultural blind spot হচ্ছে তুমি তোমার কালচারে যে জিনিসগুলো খেয়াল করা হয় না যেগুলো আসলে wrong এগুলো হচ্ছে কালচারাল ব্লাইন্ড স্পট বায়াস অ্যাজাম্পশন সেগুলো হচ্ছে যে ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট আদার কালচার্স দ্যাট দে আর নট রিয়েলি দে আর ইনফিরিয়র টু ইউ এটা মানে বিশেষ করে হোয়াইট রেসিজমের যে মূল কারণটা যে বেসিক্যালি এখনও আমেরিকাতে কি হয় একজন কালো লোক যদি একটা খুব দামি গাড়ি চালায় পুলিশ তাকে গিয়ে ধরে পুলিশ মনে করে যে এটা ড্রাগ বিজনেসের টাকায় কেনা হ্যাঁ তো এই জন্য একটা অলরেডি একটা টার্ম আছে আমেরিকাতে আমি জানি না এটা তোমরা কখনো শুনেছো কিনা DWB ড্রাইভিং ওয়াইল ব্ল্যাক হ্যাঁ না কালো মানুষ যদি এরকম গাড়ি চালায় তারিখে ধরে মানে এটা সাদা কেউ চালালে ধরবে না তো এটাকে ওরা অবশ্যই রেসিস্ট সো এইটাকে ওরা নাম দিয়েছে ড্রাইভিং ওয়াইল ব্ল্যাক হ্যাঁ সো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমরা আচ্ছা আমেরিকা তো দিলাম মনে করো বাংলাদেশের কনটেক্সটে যদি আমরা এটা চিন্তা করি না ইন্ডিয়ার কনটেক্সটে তুমি যদি চিন্তা করো হ্যাঁ ডেফিনেটলি ও আচ্ছা এই মুসলিমরা বেড়ে গেছে খুব ধরে দেখে আচ্ছা বাংলাদেশের কনটেক্সটে কিছু কাশ্মীরে যেটা হয়েছে যে 50 জন 52টা সিটের মধ্যে 49 জন হলো মেডিকেলে মুসলমান চান্স পেয়েছে তার কারণে ওই মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ there must be something wrong যে একটা পার্টিকুলার গ্রুপ থেকে কেন এত লোকজন চান্স পেয়ে গেল সো এই যে these are assumptions or generalizations আবার আমরা এরকম বাংলাদেশের মধ্যে এরকম আমরা অনেক মনে করতে পারি যে ওয়েল এই যে ইসের থেকে আসছে তোমাদের ব্যাচে বোধহয় কেউ নাই না এরকম পাহাড়ি দিক থেকে কেউ নাই সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট দেখবে যে সমতলের লোকজন একটু তাচ্ছিল্য করে দেখে আমরা এটা স্বীকার করার মতো সাহস আমাদের নাই বা এরকম একটা আছে আমরা একটু মানে নিচু চোখে দেখি ঠিক আছে তারপরে অন্য ধর্মগোষ্ঠীর লোকজনকে একটু নিচু করে দেখি অনেক জায়গায় আছে আমরা নিচু করে দেখি না যে কিছুদিন আগে দেখছি আমি যে পাহাড়ি তার অনলাইনে দেওয়া যে বাংলাদেশের সকল বাঙালিরা চাকমারা বাঙালি হইতে পারবো কিন্তু বাঙালিরা চাকমা হইতে পারবো কারণ হলো চাকমারা যে ভাষায় কথা বলে বাঙালিরা ওই ভাষায় কথা বলতে পারবো এটা আমরা বায়াস না রেসিস্ট না ওরা রেসিস্ট না হ্যাঁ ডেফিনেটলি কিন্তু মানে দ্যাট প্রবাবলি ইজ এ ব্যাকল্যাশ অফ এ বিগার থিং শেখ মুজিব যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন স্বাধীনতা পর সে ওই পাহাড়ি লোকজন বলছে আপনারা সবাই এখন বাঙালি হয়ে যান সো you should forget your own culture and become বাঙালি অথবা তুমি ইসেদের কথা ধরো না কেন পাকিস্তানিদের সাথে আমরা এখন একটু দেখাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের একটু ভাব করা
উচিত পাকিস্তানিরা কি বলেছে প্রথমে পাকিস্তানি জেনারেলরা কি বলতো যে এই ইসেরা পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালিরা দে কেম ফ্রম হিন্দুইজম তারা কনভার্টেড হিন্দু আমরা হলাম আশরাফ আমরা হলাম হ্যাঁ মিডল ইস্ট থেকে আমরা আসছি আমাদের ওই লিনিয়েজ বুঝো তো বংশধারা আর এরা হলো সব কনভার্টেড সো হাউ দেয়ার ওয়াই শুড দে বি ইকুয়াল টু আস ঠিক আছে সো দিজ আর দি biases আমার মনে হয় আমি I have given so many interpretations and so many examples so we understand that ঠিক আছে all right oh so we are done almost at the exact time take বন্ধ করে দাও তো any questions